This meeting is being recorded. Yes, good evening everyone. So yesterday we completed about serialization, deserialization and validations. Now, problem with the normal serializers. In our models, normal model is there. Forms, model forms same. What is the problem with the normal serializers? Normal serializer means we are providing serializers module, serializer class. ఇదిగోండి. The problem with the serializers, normal serializer, big problem is in your model class, how many columns are there? Number, name, salary, address, 4 columns are there. All the fields you have to mention into serializers. That is the big headache. How many columns are there? All columns I have to mention. And one more thing, if you want to insert data, if you want to update data, any operations, you have to override the methods. What are methods? Create method, update method, we have to override. Instead of this, అసలు all these nonsense not required. The simple way ఇదిగోండి, delete all these code. You have to use, just you have to add model serializer. ఇదిగోండి, model serializer class you can use. Then all these story not required, just to one line you have to mention class DJANGO. Somewhere else we are using meta. What is your model name? What is the model name? Employee. How many fields? All fields. Bus. That is the main advantage. So yesterday code, now code, single line. Now also in views.py yesterday I'm telling lengthy code kada. Today onwards just 2 lines only to develop the API. Ninna you want delete ki some lines. Put ki these many lines are there. Post ki these many. Now onwards I will implement API very simple, just 2 lines. That is enough instead of this much lengthy code, because that is possible by using model serializers. Now onwards, simple code only, just 2 lines. We have to define all the fields like employee number, employee name, employee salary, so on. Second, we have to implement the create method and update method explicitly. Instead of that, we should go for model serializer. Then our life will become simplified.
So simple code, just 2 lines you have to mention. Bas. Now you can run Python files. Same output you are getting it. Yesterday I'm writing so many lines, now not required. How many days still for REST API? Tomorrow, day after tomorrow. By next Friday, I will finish it. 7th is our last class. Sir, చూడండి ఇప్పుడు సీరియలైజర్స్ లో కంప్లీటెడ్. So just like I mentioned this one yesterday program, I'm not doing any changes. Go to test.py. Okay. First to get the records. Comment it. Just uncomment the program. ఇదిగోండి ఈ program uncomment. ఇదిగోండి if I'm not passing anything, all records will be displayed. Run the server. D drive, CD, REST API, CD with REST, py, manage.py, run server. Server started. Copy the address. Go to the browser. అబ్బో. Their employees, 4 employees are there. Okay, now server is started kada. Take one more command prompt. So in a serializer class I changed, just I run the program. D drive, CD, REST API, CD with REST, py, test.py. I'm getting all records. Just yesterday code I removed, just I mentioned model series. This person will take care about everything. Get command working. Insert. ఎన్ని 4 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. 101, 103, 104. చిన్ని బన్నీ సన్ని. సరే. I want to insert. What to do? Go to test. దీన్ని కమెంట్ చేయండి. కమెంట్ ఇట్. ఇదిగోండి క్రియేట్ నన్ కమెంట్. దీనిలో 105 రాధిక 19,000 ఢిల్లీ. రన్ దిస్. py.test.py. గెట్ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిందంటే సేవ్ చేయాల. యా సేవ్. నౌ
record inserted successfully. Is it inserted record? Refresh. ఇదిగోండి రాధిక inserted. Update method. So I'm not doing anything, just model serializer class I changed. Create resource ni comment. Update ni uncomment. First record ఎవరు 1 Sunny 5001. Okay. Now name Sunny, salary some 22,000. Save. Go to here. Run. Resource updated successfully. So operations everything same only. ఇదిగోండి Sunny 22,000. If I want to delete 6th ID, comment it, uncomment this one. Give the ID of 6. 6th record will be gone. Resource deleted, updated, created, get the records. Go to browser, refresh. Radhika gone. So నిన్న I am written that much code, now I am written just model. ఇప్పుడు my next concept, ఇక్కడ ఎలా అయితే reduced the code, ఇప్పుడు my concentration viewలో I don't want to write these many lines. How to implement APIs in the shortest way, how to provided. For that, DJANGO framework provided 2 classes. సరే ఇక్కడ ఓన్లీ ఓకే దట్ ఈస్ ఎనఫ్, ఇంకా గెట్ అవన్నీ నార్మల్ ఎగ్జిక్యూషన్ పర్పసే. DJANGO REST framework views. 2 views are there. One is API view. Second one view set. ఇవి 2 classes. మనకి DJANGOలో 2 are there. FBV, CBV are there. ఫంక్షన్ బేస్డ్ వ్యూ, క్లాస్ బేస్డ్ వ్యూ. అక్కడ ఫంక్షన్ బేస్డ్ వ్యూ ట్రెడిషనల్, ఇక్కడ API వ్యూ. అక్కడ క్లాస్ బేస్డ్ వ్యూ సింపుల్ వే, ఇక్కడ వ్యూ సెట్. అదే సేమ్ DJANGO ఇక్కడ లింక్. ఇదేమో జస్ట్ లైక్ FBV, ఇదేమో జస్ట్ లైక్ CBV. ఇక్కడ ఆల్రెడీ రెడీమేడ్ ఫంక్షన్స్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ దేర్. API వ్యూలో వీ హ్యావ్ టు రైట్ అవర్ కోడ్. అక్కడతో పోలిస్తే ఇది సేమ్ CBV 1, FBV. But very simple to implement the APIs by using these 2 classes. Recommended one, view set. API view. It is the most basic class to build our REST APIs. It is very similar to DJANGO traditional view class. ఇది ఒక చైల్డ్ క్లాస్ టు ద DJANGO view class. It allows us to use standard HTTP methods as functions like get, put, post, etc. Here we have to write complete code for our business logic, and hence
Programmer having complete control on the logic. Just like function based, everything we have to write, we should have full command on the programming flow. At the view set flow, we don't know how it is working, but all operations will done. Insertion done, updation, put method, all. Internal flow, we don't know, but every operation will be performed successfully. We can understand flow of execution very clearly. It is the best suitable for complex operation. Working with multiple data sources, calling other APIs, just like function based view. We have to define URLs manually. The first one, API view, just like FBV. Online students who are not joined in the Telegram, you have to join in that one. I am sending one link. Online students, join in the Telegram. Sir, view set. ఇక్కడ methods are get, put, post. Sir, who are joined, okay, fine. Who are not joined, you can join in that one. Ganesh, if you joined, okay, fine. Sir, ఇక్కడ same story, methods are different. List means to read the total data. Create, అక్కడ post, ఇక్కడ create. Single record, retrieve, అక్కడ get method. List means all records. Retrieve particular one. Update, అక్కడ put method. Patch కి partial update. Delete కి destroy. ఇవి మెథడ్స్ చేంజెస్ అంతే. లిస్ట్, క్రియేట్, రిట్రైవ్, అప్డేట్, పార్షియల్ అప్డేట్, డెస్ట్రాయ్ మెథడ్స్. అక్కడ వచ్చి గెట్ లిస్ట్కి, రిట్రైవ్కి, క్రియేట్కి పోస్ట్, పుట్ మెథడ్, ప్యాచ్ మెథడ్, డిలీట్ మెథడ్. It's very simple to develop APIs by using view set to perform all CRUD APIs. Here one new concept will be there, router concept. That is, I will tell what is that router concept. So now I implemented one API. My file, Python file, already we done Python script. We know how to develop browsable API. And one more thing I will introduce, that is Postman. ఈ మూడు తెలిస్తే రెస్ట్ APIs డన్. మన పైథాన్ స్క్రిప్ట్ ఆల్రెడీ yesterday we discussed test.py file.
Browsable API means within the browser, if I am provided, how to implemented API I am telling by using Postman how to test. ఈ మూడు తెలిస్తే REST API is completed. So by using Python file, ఇదిగోండి ఇది. By using this Python file, how I am reading data, how I inserted, updated. First one done. Second, by using browsable. Now we will introduce అంటే browser నుంచి by using API, get command, post command, put command, all methods. Third, the third party tool ఉంది ఒకటి వీడు postman. By using this third party tool also, I have to insert a data to my database. ఇది అసలు థర్డ్ పార్టీ టూల్. ఇక్కడి నుంచి ఐ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ ఇదిగోండి మెథడ్స్ గెట్, పోస్ట్, పుట్, ప్యాచ్, డిలీట్. మూడు తెలిస్తే దట్ ఈస్ యువర్ APIs. Now, first a small chota example I will tell how to send response in API views. So now, ఈసారి డేటాబేస్ రిలేటెడ్ కాకుండా జస్ట్ ఏ స్మాల్ నార్మల్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ టెల్. Stop the server. DJANGO-admin start project with REST class 2. CD with REST class 2. py manage.py start app test app. Done. You have to add two things. One is REST_framework. Second one, test app. Go to here. Close all these. With REST 2, open settings. Come to this. Install apps. REST_framework, comma, test app. Go to the views.py. Def test API view. Internal parent class API view that is available from DJANGO వాడద్దు, you can use REST. REST_framework dot views import. ఇది parent class API view. This class you have to inherited to your child class. My child class is test API view. ఇది parent class. Parent class will take care about everything. First method, get method. Arguments, self, request, args, KW args. Now, I have to take some colors. List of colors. Red, yellow, green. 4 colors I can provided there. I want to return the response. Response is also predefined class available under REST framework. REST underscore dot. The module name is
response, import, the class is response class. Now, I want to return the response with the object I can provided. Direct create one dictionary, message, happy, ఏముంది ప్రజెంట్ వస్తుంది అక్కడికి వస్తున్నా హ్యాపీ వ్యాలంటైన్స్ డే నౌ ఐ వాంట్ టు ప్రొవైడెడ్ కలర్స్ ఇప్పుడు ఏమైంది ఇదిగోండి డిక్షనరీ కదా కీ వాల్యూ కలర్స్ అనేది లిస్ట్ ఐ కెన్ ప్రొవైడెడ్ దిస్ వన్ దిస్ రెస్పాన్స్ క్లాస్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ దిస్ టోటల్ థింగ్ డిక్షనరీ టు జేసన్ రెస్పాన్స్ simplest way. Okay, so what is the use of that response class? That response class is responsible to convert one Python dictionary to JSON data. In the previous exams, I'm using DJANGO. That's why I'm using the JSON response అని HTTP response, JSON module dumps అవన్నీ. కానీ ఇక్కడ డైరెక్ట్గా REST framework లో this class is there. This class is responsible, this dictionary converted to your JSON. దీనికి ఒక API you can define. Nothing but URL. API. Because of this API, you can send requests from the browser and everywhere. What is the JSON data now? End of the day, I will tell. Already every day I'm telling JSON data, dictionary, database type. Sir, what is the class name? Test API view dot as underscore view because it is a class kabatti. Now from test app import views. That is your program. Start the server. Server started. ఏమైంది no attribute test API viewer. మన క్లాస్ నేమ్ ఏంటి సారీ ఇక్కడ ఏంటిది క్లాస్ నౌ మళ్ళీ ప్రాబ్లం వచ్చింది అబ్బా ఎక్కడ రాసాం కోడ్ కాదు ఎక్కడ రాశాను టెస్ట్లో రాసాం వ్యూలో రాయాల్సింది సారీ అది కట్ ఆల్ ద స్టోరీ గో టు వ్యూస్ ఇదిగోండి వ్యూస్ ఏమో ఖాళీగా ఉంది అది సినిమా రాంగ్ అందుకని పోయింది ఇప్పుడు సేవ్ దిస్ ఇది కూడా సేవ్ గో టు దేర్ సర్వర్ స్టార్టెడ్ కాపీ గో టు ద బ్రౌజర్ గివ్ ద API ఏమన్నాడు నో సచ్ టేబుల్ సెషన్ టేబుల్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం ఇంక్లూడ్ ఇక్కడ ఏమన్నాడు టేబుల్ అంటున్నాడు సెషన్ టేబుల్ ఈజ్ నాట్ దేర్ అంటే హ్యావ్ టు డూ మేక్ మైగ్రేషన్స్ అండ్ మైగ్రేట్ దెన్ సిస్టమ్ లెడ్ టేబుల్స్ కావాలి కదా దిస్ టోటల్ కెన్ బి మెయింటైన్డ్ బై సెషన్ టేబుల్ ఆ టేబుల్ లేదంటున్నాడు సో నో నీడ్ టు డూ స్టాప్ ద సర్వర్ py manage.py make
migrations. నా టేబుల్స్ ఏం లేవు కానీ బట్ సిస్టమ్ టేబుల్స్ కావాలి కదా, దట్స్ వై migrate. నౌ సెషన్ టేబుల్ క్రియేటెడ్, ఇదిగోండి ఇది లేదు ఇందాక, అది ప్రాబ్లం. నౌ రన్ ద సర్వర్, గో టు ద బ్రౌజర్, రీఫ్రెష్, డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ కమ్. అదిగోండి ఇదే ఏపీఐ కాన్సెప్ట్, ఇది బ్రౌజబుల్ ఏపీఐ. హ్యాపీ వ్యాలంటైన్స్ డే. దయానా, హ్యాపీ వ్యాలంటైన్స్ డే, అసలు ఇంపార్టెంట్ డే మీ లైఫ్లో. హ్యాపీ వ్యాలంటైన్స్ డే, కలర్స్ రెడ్, ఎల్లో, గ్రీన్ అండ్ బ్లూ. వచ్చిందా లేదు ఏపీఐ? ఎవ్రీ టైమ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ బ్యాక్ అండ్ డేటాబేస్, దట్ ఆల్సో ఐ విల్ టెల్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఇదే ఏపీఐ కాన్సెప్ట్. విచ్ మెథడ్ ఐఎమ్ యూజింగ్? గెట్, URL పాయింట్, ఏపీఐ. సక్సెస్ కోడ్లో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్ డే. 200 మీన్స్ సక్సెస్, 300, 400, 500. ఇదిగోండి ఎవ్రీ టైం మనం అక్కడ రాసి ఉండు కదా, కంటెంట్ టైప్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఇట్ ఈజ్, అప్లికేషన్ బేస్. అండ్ ఎస్టర్డే కోడ్లో ఎవ్రీ టైమ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ వన్ వర్డ్, కంటెంట్ టైప్ నా, అదే కంటెంట్ టైప్ రెస్ట్ ఏపీఐ. ఇంకో రాసామా కంటెంట్ టైప్, అప్లికేషన్ పై చేశాను. ఇక్కడ మనం ఏం రాయొచ్చు, జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడెడ్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ బ్రౌజబుల్ ఏపీఐ. దీన్నే కాపీ, ఇది నెక్స్ట్ లెవెల్. ఐ విల్ టెల్ ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు. పోస్ట్ మ్యాన్ వీడు అసలు థర్డ్ పార్టీ టూల్. ఇదైతే గెట్ రిక్వెస్ట్, సెండ్, అదిగోండి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్, ఇది చాలా మార్చాలి. టోకెన్ బేస్డ్ అథెంటికేషన్ పెట్టా, హెడర్స్, ఆథరైజేషన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. డిలీట్, ఆథరైజేషన్ నథింగ్, హెడర్ నథింగ్, బాడీ నో. నౌ సెండ్, డెఫినెట్లీ ఐ విల్ గెట్ ద రెస్పాన్స్. అంటే నా ఏపీఐ ఇస్ వర్కింగ్. ఇదిగోండి హ్యాపీ వ్యాలంటైన్స్ డే, కలర్స్ రెడ్, ఎల్లో, బ్రౌన్. ఇదే పోస్ట్ మ్యాన్, అది బ్రౌజబుల్. పైథాన్లో రాస్తే పైథాన్ స్క్రిప్ట్. హౌ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్? బికాస్ ఆఫ్ ఏపీఐ. ఇప్పుడు ఎక్కడాగేమో సినిమా views.py. ఇవి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఏపీఐస్. అది ఏపీఐ వ్యూ కాబట్టి ఇవేం రిటర్న్ వ్యూస్లో, అదే వ్యూ సెట్ అనుకోండి, ఓన్లీ వన్ లైన్. So what is the use of response class? Direct that class converted your Python dictionary to JSON data.
That response class is available in REST framework లో response module లో response class is there. ఇప్పుడు మనకేం కావాలి? URLs. Start server, send request. You will get the response. First concepts some complicated కానీ next concepts are very simple. REST API. Get ante already data is there, I am reading. Post ante I have to create resource. కానీ ఇక్కడ ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీ మోడల్స్ డేటాబేస్ కదా, ఐఎమ్ నాట్ ఇన్సర్టెడ్. సో ఐ వాంట్ టు సెండ్ సమ్ డేటా, అంటే ఏదో ఒక నేమ్ ఐ విల్ సెండ్ ఇట్. హలో సన్నీ, గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ ఈవినింగ్, ఐ వాంట్ టు సెండ్ సమ్ డేటా. సో కంపల్సరీ ద పార్ట్నర్ అప్లికేషన్, ఇట్ మే బి బ్రౌజర్ అవ్వచ్చు, test.py అవ్వచ్చు, పోస్ట్ మ్యాన్ అవ్వచ్చు, ఎనీథింగ్. పార్ట్నర్ అప్లికేషన్ విల్ సెండ్ సమ్ జేసన్ డేటా. అదే డేటాబేస్ ఉంటే ఐ కెన్ ఇన్సర్టెడ్. సో సమ్ కన్వర్షన్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. Serializers are required because JSON data నుంచి I want to convert to Python dictionary. Dictionary నుంచి I want to display to the browser. అందుకని serializer.py. దానిలో you have to take model serializer. Don't take normal serializer. Okay, now take one Python file. Go to here, test app, new file, serializers. From rest underscore framework dot import module name serializers. Class, any name serializer. Inside module name dot take the database లేదు కాబట్టి normal serializer is bus. Now take one name field. It is a serializers dot character field. Inside max length. ఓ ఏంట్రాలా serializers dot this is the Python file. Use.py లో we have to write post method.
So go to the views.py. You have to implement the post method. Def post, first argument self, request args, kw args. Now name serializer. Inside I can pass our data. Request dot data. This is my data forwarded as per request, that it is available in from test dot serializers import name serializer class stored into one variable serializer. Now if this serializer dot is valid, validate you have to generate one name equal to serializer dot data dot ఇది dictionary కాబట్టి get. I am taking the name, give some message, string hello, that name, happy ending of REST API classes dot format of pass the name, because it is the total Python string. This curling brace replacement with the dot format of name. What is the name? From the input I am provided name, JSON data converted to dictionary. From the dictionary get the name printed. Now with this message create one dictionary. Return, what is the class? Response. Compulsory you can give dictionary message colon that message. If it is not valid, something goes wrong, return error message. Response of internal ga serializer dot errors, status code 400. Save this. Now come to your here. ఓకే, ఇక్కడ ఇదిగోండి, ఇందాక ఓన్లీ గెట్ మెథడ్ కేమ్, ఇప్పుడు డౌన్ పోస్ట్ మెథడ్ ఆల్సో కేమ్. ఇక్కడ యూ హ్యావ్ టు సెండ్ యువర్ డేటా application by JSON input in the form of dictionary. You can give curling brace, name is the key colon I can provided Sunny name అనుకుందాం. This is the input post method. ఇదిగోండి, hello Sunny, happy ending of REST API classes. Whatever JSON data I forwarded, it is accepted and printed the message. So 200 success API. Which method I am calling? Post. అదే కనుక పోస్ట్ కాదు, ఇదిగోండి, if enter it is a get method, then happy Valentine's Day, this one. Post method means you have to send data here. Name colon Radhika post. It is the post method. Hello Radhika, happy ending of REST API classes. ఇదే కావాలంటే టెస్ట్ API నుంచి కూడా you need to pass. Instead of get బదులు select post, send the data. ఎక్కడ సెండ్ చేయాలి డేటా? ఇక్కడ బాడీలో కీ నేమ్ వాల్యూ లిల్లీ సెండ్ hello Lily, happy ending of REST API classes. Everything is working. That is the way. ఇది వితౌట్ యూజింగ్ డేటాబేస్ అనమాట. డేటాబేస్తో కూడా సేమ్ ప్రాసెస్.
import statement. Sir, how to implement it? Put delete patch methods. Okay, this much code I'm writing. Just one line I will write. Print messages. Def put method self request args kw args return just a response class inside pass one dictionary. Just understandable purpose ante. This message. This response from which method? Put method of API view. Once I click on put method, this message will be displayed there. అలాగే remaining methods కూడా. Patch, delete. చూడండి ఇందాక బ్రౌజబుల్లో 2 are available there. Get method, post method. Now we have to refresh. ఇంకోండి get method whenever I'm ఇదిగోండి get method API హ్యాపీ వ్యాలంటైన్స్ డే కలర్స్. ఇప్పుడు పోస్ట్ మెథడ్ వచ్చింది, పుట్, ప్యాచ్ అండ్ డిలీట్. ఇఫ్ ఐ క్లికింగ్ ఆన్ డిలీట్ బటన్, డేటాబేస్ ఏం లేదు కాబట్టి ఓకే నో ప్రాబ్లం, డిలీట్. ఇదిగోండి దిస్ రెస్పాన్స్ ఈజ్ ఫ్రమ్ విచ్ మెథడ్? డిలీట్ మెథడ్ ఆఫ్ ఏపీఐ. అంటే ఇట్ ఈస్ కాలింగ్ దట్ మెథడ్ 200 సక్సెస్ కోడ్ డిలీట్ మెథడ్. పోస్ట్ మెథడ్ కావాలి. యూ కెన్ పాస్ సమ్ వాల్యూ, నేమ్ కోలన్ ఏబిసి, క్లిక్ ఆన్ పోస్ట్. ఇదిగోండి హలో ఏబిసి హ్యాపీ. పోస్ట్ మెథడ్ ఐఎమ్ కాలింగ్ 200 సక్సెస్. Put method, click on put method. This response is from put method. Patch, this response is from patch method. Delete,
yes, delete. ఇవే ఆపరేషన్ ఐ కెన్ పెర్ఫార్మ్ ఇన్ ద డేటాబేస్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? రీడ్ డేటా ఫ్రమ్ డేటాబేస్, ఇన్సర్ట్ రికార్డ్, అప్డేట్, డిలీట్. దానికి ఏపీఐ రాస్తాను. సేమ్ స్టోరీ విత్ మోడల్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ టెస్ట్ ఏపీఐ వ్యూస్. ఇక్కడ నుంచి కూడా యూ కెన్ సెండ్ పుట్ మెథడ్, సెండ్. ఇదిగోండి పుట్ మెథడ్ ఇట్ ఈస్ కాలింగ్. ప్యాచ్, patch method calling of API view. Delete method it is calling. So your APIs are working perfectly. అలా API ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే that is the API role. ఇది by using API view class. అది సింపుల్ API ఇంప్లిమెంటెడ్ by using API view class. సెకండ్ వన్, ఇది ఇంకా వెరీ సింపుల్ వ్యూ సెట్. గెట్, పోస్ట్, put, patch, delete. వ్యూ సెట్లో లిస్ట్, రిట్రైవ్, క్రియేట్, అప్డేట్, destroy. ఇవి మెథడ్స్.
when we go for this view sets, if we want to develop a simple interface to our database, if we want to a simple and very fast APIs to manage predefined objects, then viewset is the best choice. If we perform only standard operation, not complex, only standard operations with very less or no customization, then viewset is the best. Complex operations. So go to the views. In this views, first class is test API view. I have to take one more class. Class test view set. My class name. దీనికి పేరెంట్ క్లాస్ ఉంది. వాట్ ఈస్ దట్? ఫ్రమ్ rest underscore framework dot view sets. Import the class name is view set. This is the parent. This is the child. Inside first method def get self comma request. Is star also this one optional, not required. Every time no need to write. Also colors. Again I have to take 4 colors. Just return direct response with the dictionary. Take one dictionary. Key value pairs message. Sorry. Happy New Year, comma
colors with values. Done. ఈ క్లాస్ కి ఒక API కావాలి, బట్ హియర్ a router concept is required. A new concept will be there. Router mapping is required. Direct manual mapping is not possible. What is that router concept? So that is the views.py file. దీనికి URLs కి వ్యూ సెట్ కి అయితే కంపల్సరీగా ఏ రూటర్ కాన్సెప్ట్ విల్ బీ దేర్. ప్రీవియస్గా అయితే API కి మాన్యువల్లీ వీ కెన్ ప్రొవైడెడ్ విల్ మ్యాప్ వ్యూ టు URLs. For this, there is one class is there, default router. Now class we have to create object in the urls.py. Then automatically will routes to your views. Okay, చూడండి, default router అనేది ఒక pre-defined class. Go to URLs, comment this API from REST_framework dot routers is the module, default router is the class name. Default router is the class name. For this class, I have to create object. How to create? Class name with parenthesis, object is ready. Give the reference variable. Router is ready. Now, by using this reference variable, I have to register. Router dot register is the predefined function. Inside, give any name. ఇది test view కదా, test view set. ఇక్కడ ఏ నేమ్ అని ఇవ్వచ్చు. దిస్ నేమ్ విల్ బి డిస్ప్లే టు యువర్ బ్రౌజర్. ఇది వ్యూ సెట్ కాబట్టి ఐఎమ్ టెస్టింగ్ కాబట్టి టెస్ట్ వ్యూ సెట్ ఐ ప్రొవైడెడ్, కామా వేర్ ఈజ్ యువర్ వ్యూ, వ్యూస్ డాట్ వాట్ ఈస్ ద క్లాస్ నేమ్, టెస్ట్ వ్యూ సెట్, కామా base name is the predefined variable. Whatever value you can provided, give this value. Now come to here, path, give empty, comma, include is the function because app level URLs we can add it. Include inside router dot URLs.
Now check the server. Server is ready. Just copy address, go to the browser, enter it. అక్కడ ఇట్ విల్ ఇదిగోండి ఏపీఐ రూట్ అప్లికేషన్ బై జేసన్ యాక్సెప్టెడ్ డిఫాల్ట్ రూటర్. ఏపీఐ కాదు, ఎంటీనే ఇక్కడ రావాలి. అది ఇక్కడ రావాలి, టెస్ట్ ఏపీఐ అనేది. router dot register test hyphen view hyphen set views dot test view set test hyphen view set. Test view set. Get method. నాట్ ఫౌండ్ ఏపీఐ అన్నాడు. అసలు ఏపీఐ ఎందుకు వచ్చింది? ఏపీఐ కమెంట్ చేశాను కదా. టెస్ట్ యాప్ ఇంపోర్ట్ వ్యూస్. include router dot urls. గెట్ మెథడ్ 200 సక్సెస్ కోడ్ 9969 రన్ అవుతుంది. సక్సెస్ కోడ్ వచ్చింది, కానీ నాకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ రావట్లా. ఎర్రర్ అయితే ఏం లేదు. ఏపీఐ రూట్ డిఫాల్ట్ బేసిక్ రూట్ టు వ్యూ ఫర్ డిఫాల్ట్ రూటర్ గెట్ మెథడ్ అప్లికేషన్ బై జేసన్. ఇక్కడ యాక్చువల్గా హైపర్ లింక్ రావాలి, ఈ నేమ్తో రావాలి, టెస్ట్ వ్యూ సెట్తో రావాలి. అది లేటెస్ట్ వర్షన్ ఏమైనా మారింది ఏంటి? query set is not none based on argument specified and could assertion error, runtime error. సో బేస్ నేమ్ ఉంది. ఇప్పుడు సీ ద సర్వర్, స్టాప్ ద సర్వర్, రన్ ద సర్వర్. సర్వర్ స్టార్ట్ అవుతుంది, బాగానే ఉంది. January 25, 8:43 get method working, http 200 స్టేటస్ కోడ్ సక్సెస్. ఇక్కడ పోస్ట్ మ్యాన్లో వీడియో అంటున్నాడు. ఇంకా ఎంటీ వస్తుంది సరే, అక్కడ యూఆర్ఎల్ రావాలి. టెస్ట్ వ్యూ సెట్ యూఆర్ఎల్ వస్తే క్లిక్ చేస్తే ఆ కలర్స్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ మెసేజ్ రావాలి మనకి. యాక్చువల్గా అది స్టోరీ. ఎక్కడో దెబ్బ కొడుతుంది ఇది. సారీ, ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఏమండి, వాట్ ఈస్ ద మెథడ్ యూఆర్ యూజింగ్? గెట్ మెథడ్ ఎక్కడ ఉంది? ఏపీఐ వ్యూ. ఇక్కడ మెథడ్ ఏంటి? లిస్ట్. సారీ, అది మిస్టేక్. ఇదిగోండి మెథడ్స్ ఏంటి ఇక్కడ?
లిస్ట్ రిట్రైవ్ క్రియేట్ అప్డేట్ గెట్ అనేది ఏపీఏలే మెథడ్ కదా, అందువల్ల మిస్టేక్. నౌ రన్ దిస్, డెఫినెట్లీ దిస్ విల్ కమ్ ఈసారి పక్కా. ఇదిగోండి టెస్ట్ వ్యూ సర్వర్ అడ్రస్, ఇదిగోండి హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ కలర్స్ రెడ్ ఎల్లో గ్రీన్ బ్లూ, మెథడ్ ఐఎమ్ గివెన్ రాంగ్, గో టు హియర్ సెండ్, ఇదిగోండి ఇది యుఆర్ఎల్ ప్యాటర్న్. దీన్ని క్లిక్ చేయండి, క్లిక్ సెండ్ టు గెట్ రెస్పాన్స్. ఇదిగోండి హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ కలర్ స్కీమ్. సో అలా మెథడ్ని హ్యావ్ టు రైట్ దిస్ వన్. వ్యూస్ అయిపోయిందా, ఓన్లీ యుఆర్ఎల్స్. ఇది హౌ టు మ్యాప్ ద యుఆర్ఎల్. లిస్ట్ బదులు గెట్ ఇచ్చాం అక్కడ, అది ప్రాబ్లం. సార్ అట్లా ఇంకా రిమైనింగ్ మెథడ్స్ ఏమని, రిట్రైవ్ అని, అప్డేట్, పార్షియల్ అప్డేట్, డెస్ట్రాయ్ మెథడ్స్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటెడ్. కానీ దీన్ని హౌ టు ఇంప్లిమెంటెడ్ ఆన్ ద డేటాబేస్ ఐ విల్ టెల్. చూడండి ఇది హౌ టు ఇంప్లిమెంటెడ్ డేటాబేస్ అనేది ఐ విల్ టెల్. జస్ట్ మెసేజెస్ ఐఎమ్ రైటింగ్, అబ్జర్వ్, నాట్ దట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్, జస్ట్ సీ ద కోడ్, ఓకే. బట్ హౌ టు హ్యాండిల్ విత్ మోడల్స్ అది ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ మెథడ్ రిట్రైవ్, ఆర్గ్యుమెంట్ సెల్ఫ్ కామా రిక్వెస్ట్, ప్రైమరీకి ఈక్వల్ టు నన్. ఇంకా నో డేటాబేస్ కదా, డేటాబేస్ ఏం లేదు కదా, దట్స్ వై రిటర్న్ రెస్పాన్స్ క్లాస్, ఇన్సైడ్ డిక్షనరీ కావాలి కదా, డిక్షనరీ మెసేజ్ కోలన్ దిస్ రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ రిట్రైవ్ method of view set, come to here, refresh the browser. Now ఇది this one, suppose I want to give an colon 1 లేదు కదా, this is the get method, happy new year, this one. You can send one record retrieval అంటే pass one id ఏదోటి, ఇదిగోండి this response from which method, retrieve method. అదే రికార్డ్ ఉంటే ఫ్రమ్ ద డేటాబేస్ ఫస్ట్ రికార్డ్ ఇట్ ఈస్ రీడింగ్, లేదు కాబట్టి ఐఎమ్ సెండింగ్ నార్మల్ మెసేజ్. ఇంకా అలాగే అన్ని మెథడ్స్ని. దీన్ని హౌ టు వర్క్ విత్ మోడల్స్ అనేది మెయిన్, లింక్ చేస్తుంది దానికి మోడల్స్కి. రిట్రైవ్ తర్వాత అప్డేట్,
partial update, destroy. Come to browser. Now, okay. Once a passing one ID, all will come. Delete, put, patch, which one? Retry method it is calling. Delete అన్నాను అనుకోండి, it is calling destroy method అదిగోండి. If I want to go to put method, update method it is calling. If I want to go with patch, partial update method. ఇది just how calling the methods. దీన్ని I have to connected with database మోడల్లో ఇన్సర్ట్ చేస్తాను. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ APIs. ఇది అవసరం లేదండి, డోంట్ రైట్, జస్ట్ ఐడియా సేక్ ఐ ప్రొవైడెడ్, నాట్ రిక్వైర్డ్. హౌ టు వర్క్ విత్ మోడల్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఇది జస్ట్ మెసేజ్ ఇస్తే కదా, నాట్ రిక్వైర్డ్. దట్ ఈస్ ద API వ్యూ అండ్ వ్యూ సెట్. దీనికి హౌ టు ఇంప్లిమెంటెడ్ బై యూజింగ్ అవర్ మోడల్స్, డేటాబేస్తో హౌ టు ఇంటరాక్టెడ్. నెక్స్ట్ క్లాస్ I will tell how to implemented APIs to work with databases.